qu'on pourrait faire pour aider la planète, Monsieur le Président, c'est se d'amener au 21e siècle. C'est ça qu'on pourrait faire pour aider la planète. Parce qu'on apprend que le gouvernement Higgs voit la guerre en Ukraine comme une opportunité pour le Nouveau-Brunswick à lever le moratoire sur les gaz de schiste et de développer l'industrie des énergies fossiles dans la province. Pendant ce temps, François Legault au Québec, que je ne pensais jamais utilisé comme un exemple positif, met fin à toutes les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures dans sa province devant la menace de la crise climatique. Il est clair que les lobbyistes du pétrole y voient une pièce à faire, puis on sait que le premier ministre aime sa pièce. Lorsqu'on s'attaque à un problème, par contre, il est important d'y voir clair. Et sous cette dépendance des énergies fossiles russes se trouve une dépendance aux énergies fossiles évidente. Ma question est donc pour le premier ministre, que fera-t-il pour nous libérer des menottes des énergies fossiles? The Honourable Premier. So, Mr. Speaker, I think the member opposite would understand the situation in Quebec. Quebec, by ensuring that more hydropower is used, is a definite economic advantage for Quebec, but not for the rest of the country, Mr. Speaker, but for Quebec. So let's think about this. We have a whole nation here that we're trying to provide energy security to. So having cheap crude oil move into refineries in Quebec, that's a good deal for Quebec, Mr. Speaker, but it's not necessarily a good deal for the rest of the country. So that is the whole issue. How do we manage security for Canada, for our nation, for the world, Mr. Speaker? And so Premier Legault, yes, he has a hydro source there that is unlike any others in the country. So there's a strategic difference, Mr. Speaker. And if the member opposite would just look at the whole energy supply in our country and what's needed, Mr. Speaker, he would realize that wind and solar aren't going to do it, Mr. Speaker. We need to add more, absolutely. But the lights will go out, Mr. Speaker, unless we have a strategic plan and a transition to get to a greener economy, not just to shut it off and hope for the best. The Deputy Lieutenant Lord. Monsieur le Président, se complètement faire fi des changements climatiques puis l'augmentation de 1,5 degrés Celsius et les effets dévastateurs que ça va avoir sur nos côtes, sur nos vies, sur les gens partout. Puis le Nouveau-Brunswick va être parmi les premiers affectés par les changements climatiques à cause de notre situation géographique. Il y a déjà des endroits dans le monde qui sont affectés incroyablement. De faire fi à la science puis de faire fi au GIEC, ça fait absolument aucun sens, Monsieur le Président. Tout ça à cause d'une vision qui date d'une autre époque. Revenez-vous-en. Revenez-vous-en au 21e siècle et regardez les problèmes à laquelle on fait face et arrivez-nous avec des solutions. Donc, dans la face du changement climatique, in the face of climate change and the importance to invest in renewable energy and alternatives, will the Premier commit to bringing forward legislation that will compel VESCOR to divest from fossil fuels? The Honourable Premier. Mr. Speaker, this is not denying climate change at all. It's managing climate change, Mr. Speaker. It's managing climate change in a way that our economy can survive, in a way that people that are trying to fill up their cars can survive and get to work, Mr. Speaker. It's a managed process that we transition to a cleaner economy, something the member opposite can't seem to fathom, Mr. Speaker. So if we're going to look at how do we transition, it isn't about can we invest more in wind and solar, because that's not going to be the answer. And the member opposite, if he looked at it, he'd know that. But will he support SMRs and modular technology and nuclear? Who can be an answer? No, can't have that either. So, Mr. Speaker, I would ask the member opposite, or the entire Green Party for that matter, what is their solution, Mr. Speaker? Because the numbers don't work, the energy supply doesn't work, the lights will go out, Mr. Speaker, and that is the whole issue. Look at the reality. And what we're facing right now is a tip of the iceberg. The costs we're seeing now in energy could change the cost of NB Power by over $100 million, Mr. Speaker, and go directly onto the rates of the people of this province.